வட போச்சே. ஹாய்டா. ஏய் வந்துட்டேன்டா. மாமா. அங்கிள், how are you? I'm good. How are you guys? மாப்பலுக்கு Oh wow, excitement பாரு. டேய் no excitement. நீங்கெல்லாம் யோசிச்ச பண்ணி ஆமா இந்த வாரம் ஷரீஃப்க்கு ஃபைனலி கல்யாணம். அவன் அந்த ரேக்கை விட்டு போற நேரம் வந்துருச்சு. What rack ஐ da? மீன் எக்ஸ்பைரி Expiry எனிவேஸ் யூ ஆர் ஆன் ஏர். Congratulations. Yes. Oh yeah, you too now ni. Okay, yes. யாடா. ஏதோ ஒண்ணு. யாடா. ஏன்னா இந்த 2 கழுத்துங்களும் 2 வாரமா 3 வாரமா வரல. நான் ஒரு வாரம் தான் வரல. 2 வாரமா நான். ஸோ இந்த வாரம் what we were going to speak about was ஃபிட்னஸை பற்றி பேச போகிறானுங்கன்னு சொன்னானுங்க. பட் before we even jump into that, நேயர்களே, I hope you all had a good week. நல்லா ரிஃப்ரெஷ் ஆகி ஏதாச்சும் குட் நியூஸோட நல்லா பாசிட்டிவாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். அந்த ஃபோக்கஸோட இன்னும் நீங்கள் இந்த வட போச்சே பாட்காஸ்ட்டை லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஸோ hope you all had a good week and diving straight into the topic. Basically, what are we going to talk about, Matthias? Fitness. ஸோ எத்தனை பிரியாணி சாப்பிடலான்னு நான் ஒரு டிப் கொடுப்பேன். What is the maximum limit? What are the kind of biryanis you can go for? Talking about biryani, right? யுவா முந்தா நேற்று நம்ம வந்து so what happened was me, யுவா and Fazana went to eat. So what happened was அந்த மெனுவை திறந்த போது வந்து no actually not even the menu. Before that பாரஃப் வந்து கை கழுவ போகிறேன்னு எந்திரிச்சு போயிட்டான். ஸோ யுவா நம்மலாம் டேபிள் உட்காந்துருக்கோம். யுவா சொன்னா டி how much you want to bet? Confirm the fella going to come and order biryani. நான் சரி அதெல்லாம் பெட் பண்ண தேவையில்லைண்டி. ஸோ இந்த முண்டை வந்துச்சு. You open the menu, they put biryani not available. கடுப்பாயிட்டான்டா. I legit could agree. Did he flip the table? Waiter அடிச்சானா? இல்ல. Anyways, coming back to the story. So he is like, டேய் நான் வேற சாப்பாடு ஆர்டர் மாட்டேன், நான் கேட்பேன் கண்டிப்பாண்டி. So the waiter came. Then was like, பிரியாணி இருக்கா? இருக்கு. நீங்கள் கேட்ட பிரியாணி இல்லை, ஆனால் வேற மாதிரி தம் பிரியாணி இருக்கு. டே உடனே மட்டன் வந்து எந்த சைஸ்ல வரும்? he gave him the look, மட்டன் எந்த சைஸ்ல வரும்னா then he is like இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல கியூப்ல வருமா இல்ல இதா வரும். I prefer my mutton boneless in the biryani, it's like பொடி மட்டன் சொல்லுவாங்க. So I ordered that with the biryani and it was beautiful. It was smart. ஆனா ஹைலைட் இது இல்ல, ஆர்டர் பண்ணிட்டு so there was அப்பளம் basket on the table. அதுதான் ஹைலைட். அது நொறுக்குன்னு இல்ல we were already eating and there was I think was last one piece. Last 3 then we split up. Not last one, we split in 2 people plate. Okay, so last 3. So நானும் யுவா ஒன்று எடுத்துட்டு கடைசி ஒன்று இருந்துச்சு. Then this முண்டோ asked, அண்ணே எக்ஸ்ட்ரா அப்பளம் கொடுங்க. He asked extra அப்பளம். When the apple never even finish. Yeah, and he put his hand and he's breaking the apple into pieces and he's not letting the annen take the basket. He look at him. He asked extra apple but the fella not letting me take the basket. இந்த கும்கி என்ன பண்ணுது நீ? அவனுக்கு ஷாக் ஆயிட்டான். So what my argument to that is, what I wanted to அந்த அப்பளம் ஒன்ன வந்து 3 பாகமா பிரிக்கலான்னு நான் ஒரே கையில 3 பாகமா பிரிக்கலான்னு நினைச்சு அந்த I wanted to take, but அது அப்படியே கொஞ்சம் மெஸ் ஆகி ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு. சரி மெஸ் ஆனது பரவாயில்ல, அப்ப எதுக்கு அந்த பாஸ்கெட்டை பிடிச்சிட்டு இருந்தேன்? அதான்டா கை ஸ்லிப் ஆகி ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சுடா. So anyways, never mind. Let's talk about this topic. Dive into the topic. இந்த குரூப்லயே ஃபிட்டா இருக்கிற ஒரே ஆளு ஷரீஃப். பரத் தான். சொந்த ஊருக்காரன்டா. ஷரீஃப் வந்து வேற லெவல் ஃபிட்டா. அவர் வந்து பாடி பில்டிங் ஆர்னல்ட் ஷ்வார்ஸெனெக்கரோட ஒலிம்பிக் ரெக்கார்ட் அப்படியே உடைக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒலிம்பிக் ரெக்கார்ட் இருக்கு. மிஸ்டர் ஒலிம்பிக் ஆல்ரெடி ஆர்னோல்ட் ரெக்கார்ட் நான் உடைச்சிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரானி கோல்மன் ரெக்கார்ட். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃபிட்னஸ் வந்து ஐ வுட் either say Jawar or Yuva lah, because Yuva வந்து ஜிம்
ஜிம்ல வந்து படுப்பாரு தூங்குவாரு தெரியல. ப்ராபபிலி ஜிம்ல பிறந்திருக்காரு எக்ஸாக்ட்லி. அவர் வந்து ஃபார்மர் நேஷனல் அத்லீட்டா? கரெக்ட். நேஷனல் லெவல்ல அத்லீட். ஓடி போனா அவர்தான். எஸ் ஓடி போனா அவர்தான் குயிக்கா ஓடுவாரு. அழகிய தமிழ் மகன்னா இந்த குரூப்ல வந்து ஜவஹர் தான். அதான் ப்ரீவியஸ்லி தான் ஓடுனா. ரீசென்ட்லி இவனோட ஃபுட்பால் விளையாடும் போது ஓடல ஏசிக்கிட்டே இருந்தேன். இல்லடா அன்னைக்கு ஃபுட்பால் ரொம்ப காலையிலேயே இருந்துச்சு, ஒழுங்கா தூங்கல. அல்ல ஓடி நம்ம பூட்ஸ மறந்துட்டியா? பூட்ஸ் வேற மறந்துட்டேன். இல்ல பரஃப் பூட்ஸ போட்டோன்னு ஓடுறதுக்கு மூடே வரலடா. பரஃப் மாதிரி நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். but I play decently lah. Anyways, back to our fitness topic macam. So let's gather some thoughts, Yuva. Because since you are really a fitness fanatic, if I could say it in a very good way. Yeah. So இத நீ முன்னாடி சொல்லிருக்க, you don't love gymming. இப்போ இல்லைல்ல, ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அது எப்போதும் பண்ணுறது தான். ஸோ இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் எக்ஸைட்ஸ் மீ. ஏன் இந்த ஜிம் எனக்கு இந்த ஜிம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி கேள்வி வந்துச்சுன்னா, ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் சில கேம்ஸ் இருக்கும், where you have to choose whether a person likes this activity or that activity. Then ஒரு போல் வந்துச்சு whether I prefer football or going to the gym. முக்கால்வாசி பேர் said I prefer going to the gym. Right? Yeah, it's wrong. It's not true. Yeah. I prefer football much more. Because I think I also answered gym. Yeah, you just said gym. No, I answer soccer. Yeah, Java answer correctly. Because gym right, it's like நிறைய பேருக்கு like it's something that I will not give up. Like say, I have to do it lah, like to have peace of mind and to achieve my goals. It's not something. The வாரத்துல you do multiple times a week, right? It's not something that you get. It's not something that you get over excited about. It's something like you have to do in order to move on with your day in peace. It's not something, how to say, I understand you. It's not something we enjoy, but it's like a work. In a way, it's like a part of you lah. Yeah. It's like a part of you. It's a part of your lifestyle. Basically சொல்ல போனா it's a necessity for us lah. It's எப்படி walking பண்றோமோ and like sleeping பண்றோம், and gymming is exercise, weightlifting is part of the routine which is necessary. And நிறைய பேருக்கு like நமக்கு weight lifting சொல்லுவோம், மற்ற பேருக்கு ரன்னிங்கும் இருக்கு, இல்லாட்டி சில பேருக்கு like rock climbing, crossfit or dancing or whatever. They have those things. But அதெல்லாம் because if you do multiple times in a week, right, அது very hard to get, I'm going to do it again, I'm going to do it excited. It's not something that works like that. It's like அதை பண்ணி பழக்கமாயிட்டு உங்க வாழ்க்கை ருட்டீன்ல அது அவ்வளவு இன்கிரேன் ஆயிட்டு. So it's just second nature to do it, and the emotion you'll take out of it. Yeah. So it's something you need to do. I mean, I've read this before where 21 days of doing anything. 21 நாள் நீங்க எதை வேணாலும் பண்ணலாம். அதை நீங்க 21 நாள் கண்டினியூஸி பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும். Yeah, it's a habit. Yeah, correct. It's a good word. Yeah. So Yuva, since you are a bit quite experienced in the gym, all about that life, that gym life. So what are some of the questions that some people come to you and ask about like starters tips or beginners, that kind of questions? What do they come and ask you usually? So yeah, இதை ஆன்சர் பண்ணுறது முன்னாடி I will say that நான் ஒரு பர்சனல் ட்ரெயினர் இல்லை. என் பதிலெல்லாம் பேசிக்லி பேஸ் ஆன் என்னோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், நான் சொந்தமாக நேரத்தை எடுத்து படித்தது, எனக்கு என்ன வேலை செஞ்சுருக்கு என்ன வேலை செய்யலைன்னு பொறுத்துனுக்கு தான். ஸோ கேள்வி கேட்குறது will depend on my size. நான் பெருசாக இருந்தால் people ask me bro how you gain size. நான் சின்னதாக இருந்தால் people ask me bro how you lose weight. அதான் வரும். So these are the two most common ones lah. But generally என்கிட்ட கேட்க போனால் people generally ask me எப்படி சைஸ் போடுறதுன்னு தான். Because most of the time I look like I'm bulking lah. So அதுக்கு பதில் என்னன்னா, basically you just need to, there are two main things that உங்க சைஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, and there will be your food and the way you train. ஸோ சாப்பாடை பொறுத்தீங்கன்னா I don't mean like சைஸ் போடணுன்னு you eat fast food and பிரியாணி and extra அப்பளம் and things like that lah. அந்த மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் லைக் ப்ரோட்டீனும் இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்குது, ஃபேட்ஸும் இருக்குது. இதுதான் 3 முக்கியமான திங்ஸ் that நீங்கள்லாம் சாப்பாட்டில் கருத்தில் கொண்டு, and how you portion those things will affect உங்களோட சைஸ் எப்படி வருதுன்னு. And in the சொல்கிற advice applies to females and males. It's not just males. ஏன்னா நிறையா எனக்கு தெரிஞ்சு என் சர்க்கிளில் நிறையா ஃபீமேல்ஸ் ஒரு under the impression that ஜிம்முக்கு போனால் they will get bigger.
That's not true, right? அது ஆக்சுவலி உண்மையே இல்லை பிகாஸ் இஃப் ஜிம்முக்கு போய் நம்மலாம் will get bigger now, all the guys will go to the gym and all the guys will get bigger. When that's not the case, because a lot of people struggle, a lot of guys themselves struggle to gain size no matter how long they go to the gym for. அதெல்லாம் உங்க சாப்பாடுல தான் பொறுத்திருக்கு. இல்ல நீ சொன்னீல கெயின் சைஸ்னு good example is me. Yeah. Very good example is me. I can lift as heavy as you are at times, but I can never put on size. No matter how much I eat. And அதில் வந்து மெயின் காரணமே மெட்டபாலிசம் also. Your metabolism plays a very big part of your reason. No matter how much you slow it also, right? நீ எவ்வளோ தான் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் your body reacts to it very fast. இப்போ நீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Yuva has difficulty losing weight. எப்படின்னா யுவா வந்து ஒரு வாரம் வந்து டயட்டில் போனான்னா he takes half the amount of time to put on weight then lose the weight. இப்போ நீ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I take like 3 weeks to put on like half of what I want to put on, but I take 1 week to lose what I want to put on. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. ஸோ டு மேக் இட் சிம்பிள், ஒன் கேஜி லூஸ் பண்றதுக்கு யுவா டேக்ஸ் மோர் டைம், 1 kg லூஸ் பண்றதுக்கு ஜவா டேக்ஸ் வெரி குவிக்லி. Yeah, something like that. அதுதான் மெயின் திங். So but that doesn't define the amount of strength you have in the gym. Yuva, to elaborate on the metabolism, I think generally speaking வந்து இந்த சில பேருக்கு வந்து இந்த 3 வகையான பாடி டைப்ஸ் இருக்கு. Do you know what are the like 3 body types people can be categorized into? Yeah, basically the first one is ectomorph, second meso, third is endomorph. First one ectomorph வந்து generally and very skinny people, like small frame, சதை போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு, எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் இது be skinny, அந்த மாதிரி type of people. And then second is mesomorph, அவங்க வந்து naturally they lose weight fast and they can put on muscle fast. This is the best one lah. Ideal gifted by God. Gifted people, yeah. So they are the ones எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் they will still look fit, like not skinny, you know, they will really look like a good muscle mass. And if they go gym also டக்குன்னு muscle போட்டுரும் அந்த மாதிரி. Third is endomorph, which is what I fall under. Like weight குறைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் and weight போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு மெக்டானல்ட், நாளைக்கு குண்டு. I think Yuva, Nano and Bharat, we fall into this category lah. Yes. You not endo day. I think you were skinny all the way. I'm skinny fat dad. Yeah, Ando lah. He has fall, but Sharif has fall into the category of Angel. Yeah. Angel. Akal kopi kosong 1. Yes. Wait, 2 For kayatos. our India listener, that is like a Dikasan coffee. Sugar illama. I wonder what category I fall into. Dandachorla. No, not really. Not anymore. You know, but நான் சொல்லியிருக்கேன்ல 3 body type இருக்குன்னு, but there are people who have traits of 2 body types at once. So சில பேருக்கு வந்து they can be ecto and a bit of meso, சில பேருக்கு வந்து will be a bit of endo and a bit of meso அந்த மாதிரி. So you have a bit of both. Okay. அது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் பண்ற ஸ்டடீஸும் இருக்கு. So இந்த மாதிரி இருக்க like if you are in between of both, right, your diet is really very different from normal people. எனக்கு தெரிஞ்சுடா, you need to figure it out. You need to do a lot of trial and error and then you need to figure it out. Actually அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். End of the day, right, no matter what body type, in the trial and error, certain exercises suits me better than suits you. Like Yuva prefers doing deadlifts with dumbbell, but I prefer doing deadlifts with bar because he feels that he isolates better. So it's just up to you lah how your body reacts also. Bharat, well, I wanted to ask you this one question. I think throughout the last few years, maybe உனக்கு வந்து அந்த your weight can fluctuate up and down. So weight வந்து when it fluctuates down, can you remember how you feel?
what are your energy levels no, like? because I went through like the phase. So the story எப்படின்னா ஏன்னா இங்க வந்து சிங்கப்பூர் ஆண்கள் வந்து சிங்கப்பூர்ல பிறந்த ஆண்கள் வந்து they have to go through National Yes, service. national service. தேசிய சிங்கப்பூர்ல சேவை. தேசிய சேவை. சிங்கப்பூர்ல பிறந்தவங்க அண்ட் சிங்கப்பூர் பிஆர் எடுத்தவங்க. ஸோ அவங்க வந்து தேசிய சேவை வந்து 2 வருஷம் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஸோ அதில் வந்து இந்த கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கிறவங்க வந்து லைக் ட்ரிம் டவுன் பண்ண ஒரு 5 மாதம் ட்ரைனிங் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் நான் போனப்போ ஐ லாஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் 20 kg. Oh, I lost like my lightest was 89 kg. wow. Okay. Okay, and I still remember I felt light, I felt faster, and I was a bit more sharper. I think that was the sharpest I ever was in my life. அந்த யோசிக்கிற தன்மை அந்த முடிவெடுக்கிற தன்மை எல்லாமே to me lah. After that, unfortunately, I got injured. It was a serious injury. Because அது வந்து காலில் முட்டியில் இருக்கிற தசைகள் ACLன்னு சொல்லுவாங்க, anterior cruciate ligament, LCL, lateral cruciate ligament, meniscus, பின்னாடியும் நம்ம ஒரு basically all the CLs I tore half and I tore fully. Yeah, so I basically did my whole knee. So அதுவே like it's like psychologically it affected me lah. Because basically I was a cripple for like almost a year and a half. So 1.5 வருஷமா ஃபுட்பால் விளாடல, 1.5 வருஷமா வெளியே போகல. ஏன்னா எது பண்ணாலும் எனக்கு லைக் பயம். ஏன்னா அந்த 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 இன்ஜர் பண்ண அந்த மூமெண்ட் ஸ்டில் even now when I'm talking about it I'm having goosebumps. I still remember like how it was and all that. So basically whenever I want to put in effort and all that, மொதல் இது பயம். Yeah. வேதநாயகனா பயம் போட புண்டை. ரெண்டாவது என்னன்னா I get injured easily after that because I follow my old style, which is all in, give it all in. அப்படின்னா எல்லாத்தையும் like one go. Where நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ வந்து I'm a bit older, so I'm a bit more wiser lah. So அதை நீ தான் சொல்லிக்கணும். வெக்கமே இல்லாம on air. I'm a bit older. I'm a bit older and I'm a bit wiser now. You're a bit older but more stupid. I mean, because the way I've trained, the way I have tried to lose weight, it's been just aggressive, and it did my other knee. So both my knees are fucked. In that sense. So in that sense, you lose motivation and you go through all these episodes, and at the point where you just give up lah. Unfortunate. That is the realistic. And பிரச்சனை என்னன்னா when அந்த give up பண்ண அந்த moment, right, there's nothing you can do about it, and you actually go into this hole. அங்கதான் laziness creeps in. So it's like a whole new cycle in that sense. Yuva, anything to comment on that? Oh yeah, I can relate to what Bharat said. ஏன்னா எனக்கும் நிறைய இன்ஜரிஸ் இருந்திருக்கு. 2012, 13, 14 ஸ்ட்ரெயிட் எனக்கு வந்து 3 முட்டி ஆப்ரேஷன் 2 கால்லையும். ஏன்னா ஃபுட்பால்னால அப்புறம் நான் ஆர்மிக்கு போய் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரிவேட் பண்ணிட்டேன் என் இன்ஜரிஸ் எல்லாம். ஸோ அதனால I had to go for surgery. ஏன்னா நடக்க முடியல with the extra weight and all that. So அந்த நேரம் பார்த்து தான் I started gymming a bit more. ஏன்னா என்னால் ஓட முடியல. Before that நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாதுன்னா I actually prefer to run. I used to do sprints. I used to like I never ஒன்றும் காம்படிஷன்கெல்லாம் போல, but I used to enjoy sprinting more lah. So ஆமா, யுவா நீ சொல்லிட்டு இந்த ஃபுட்பால்ல வந்து you used to enjoy sprinting more and dribbling more. Yeah, I used to be a winger last time. Yeah. When Anna at that time now I was only like 72 kilos before I started gymming. So I was very light and very lean for my height. So very easy for me to sprint. My shuttle run was very fast lah. So I enjoyed. And the நேரம் பார்த்து I got injured. Then தற்செயலா ஓட முடியாதுல முட்டி இன்ஜரினால. So I had to go into gymming more lah. அப்பதான் ஆரம்பிச்சது எல்லாம் ஃபுல் ஃபோர்ஸா லைக் ஜிம்மிங் a bit more, studying like weight lifting அந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கு போய் நீங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல முதல்ல லைக் காமன் கொஸ்டின்ஸ் weight lifting பற்றி. I think another thing that நிறைய பேர் ask me is how to lose weight. Yeah. So if I ask like let's say Barif, like okay, out of நம்ம 4 பேர்லையும் right, you are the one who is least into this lifestyle. Yes. I'm not saying that as a joke lah.
Seriously, because out of the four of us, you are least into it. So if I ask you, right, if you were tasked with losing weight, if somebody gave you a challenge, or 4 months can you lose X number of kilos? How will you go about doing it? I will literally approach it like how I'm actually approaching, as an example, like a podcast, for example. Because the first step to everything is you got to do research. And Oh, wait. No. Don't tell me you'll do research. Based on your knowledge, how are you going to approach it? No research. So let me take that question again. So basically, based on my knowledge, if I'm not wrong, that's what you're asking, am I right? Yeah. So if it's based on my knowledge, what I will do is probably start cutting down on carbs. Because I'm a really heavy carb eater. So biryani is like basically. Then probably maintain that diet. Because I think it's like 70% food that you need to cut. Yeah. And the 30% is like the exercise, your sleep timing, etc., etc., etc. So even like focusing on exercising, I mean, try cardio first. But if let's say cardio, because it depends on my knee, you see. So cardio அது ஒழுங்கா வேலை செய்யலனா cardio basically the running, swimming, etc., etc. Swimming maybe yes. But gymming might be the next viable option. But on the 70% basically is சாப்பாடு. And the சாப்பாடு under control பண்ணாக்கா, I would be probably able to see some results. So first thing you'll cut is your carbs. My food intake lah. Like I'll have a proper food intake in that sense. அதை எப்படி approach பண்ணுவ? Like your food intake. Like you say you want to cut down food, right? எதை cut down பண்ணுவ exactly? So I'll cut down on probably like oily food lah. Biryani is the main thing I probably have to forego. Probably like sweet drinks also. Any canned drinks or anything Correct, like that. yeah. Probably. I mean, இப்போதைக்கு I don't have any lah because வீட்ல இருக்கிறது try not to take it. And biryani, canned drinks, any oily food, fast food and all that I eat a lot. I'm actually a bit more eating a bit more vegetables in the past 2 or 3 years of my life. So vegetables definitely. Yeah, I think it's mainly cutting down the oily stuff. Mainly the oily stuff, and not going into like chicken breast and all that. இப்போதைக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து more of like protein building. அது நீ சாப்பிட்றது ஸ்டீம் பண்ணிட்டு சாப்பிடியா வெங்காயம். So probably something like maybe chapati a night with kira kuttu or something like that. And even the kira kuttu probably not with negi or எண்ணெய் or something like that, but something light lah. You சொன்னதுல like got good கருத்து. ஏன்னா நிறைய things that people don't realize, especially சொல்லல அந்த sweet drinks. So people don't realize like for example நீங்க எல்லாம் லஞ்ச் முடிச்சிட்டு டீ டைம் வேலை கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்டார்பாக்ஸ் or coffee bean அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் you buy your latte, your frappuccino, அதுலயே ஒரு 300 calories வந்துரும். So per day, right, you're drinking away 300 calories. If let's say you drink that 5-6 times a week, right, ஒரு வாரத்துல is like 1,800 calories. You are just drinking and wasting. அதே கடை பண்ணிட்டா you save 1,800 calories a week, and 1 month, if let's say there are 4 weeks in that month, you'll cut down about 7.2k calories. Which by doing so, by cutting that out already, you'll lose a bit of weight. Just by cutting out that one drink. So actually, in the sweet drinks kudikiradhula, it's actually like cutting down equivalent to like a fried chicken a day or something, some shit like that. It's not like from a calorie count wise, maybe to some extent, like depending on the chicken size. Yeah. Okay. But yeah, the drinks like basically you only got sugars, a bit of fats and carbs from the milk. அவ்வளோதான் இருக்கு. Other than that, it's caffeine, and coffee got 0 calories if it's without sugar or milk. So if you want to lose weight, right, cut out your drinks. That will be the first step first. I won't suggest cutting down carbs yet, because carbs, right, got a bad reputation. Yep. People say that carbs are the enemy, but then carbs are actually very essential for your body to function, for your brain to function. So don't say that you want to lose weight and cut out carbs straight away. It doesn't work. நானே செஞ்சிருக்கேன். It will work for a while, but results won't last. You know what is the main problem of cutting carbs? When you cut carbs from your body, right, the main thing you have is mental.
Yeah. Mood You swings. start getting Mood swings. very very fast. Yeah. உன்னால concentrate பண்ண முடியாது. These are the problems you will have if you cut carbs Yeah. immediately. Mm-mm. And even if you cut gradually, also it's a very big problem. And now, the minute you start cutting, right, you have no. I don't know how to explain now. உனக்கு கண்டிப்பா கோவம் ஈஸியா வரும். Yeah. Like small things will irritate you. You tend to be like, okay, I'm doing something. The caffeine effect மாதிரி lah. It's not that's really worse. It's caffeine. worse than It's that, like bro. it's Trust worse than that. Like, I mean, easy way to explain it, I think, will be caffeine. This one lah. But experience பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும். It's worse than caffeine. it's like best way I can put it is like being perpetually moody. So it's Like எந்நேரமும் மூடியா இருக்கும் சின்ன like you'll be fine but the smallest thing that somebody does pisses you off extreme and moods lah. உனக்கு தெரியும் that normally this sort of stuff doesn't piss you off. You'll be aware of that but you'll still be pissed off. Is that bad? That's why நான் சொன்னேன் like carbs cut up பண்ணா your mind also cannot really function because நான் படிச்சதுல your brain needs glycogen or something to function if I remember correctly நான் இதை படிச்சு ஒரு 6-7 வருஷம் ஆயிட்டு. And carbohydrates வந்து சாப்பிட்டா it will release I think dopamine. Yeah. Dopamine in your body and that will help you feel like a bit more positive உங்க mood பத்தி. அதனால தான் சில நேரம் ரொம்ப சோறு சாப்பிட்டா ரொம்ப டோபமைன் ரிலீஸ் ஆகி மதமாதன்னு இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும். Yes. Food coma. That is too much. There's too much carbs. So there's a science behind it. That's what we will call food coma. Food coma. So Yeah. it's actually a myth busted lah. Carbs is actually a நண்பன், not எதிரி. It is. But ரொம்ப நெருங்கிய நண்பனை வச்சுக்க கூடாது. யுவா சொன்னதுல இருந்து I think viewers have to understand one thing. அது வந்து you have to first understand your body. Yeah. Before you do all this weight cut and all that. Yeah. So when I say understand your body வந்து அதாவது என்னன்னா understand your base metabolic rate. அதுல இருந்து there's a இன்டர்நெட்ல வந்து நிறைய BMI calculator not BMI base metabolic rate BMR calculator இருக்கு. அதை போய் நீங்க வந்து you can find out, you enter your weight and then they'll calculate for you your weight and your height and your age. Yeah. But So do you know that? Sorry, but the BMR doesn't really. Yeah. It's not accurate. Like So- இப்போ நான் வந்து டாக்டர் போய் பார்த்தேன்னா என் weight and height வச்சு அவன் சொல்லுவான் that my BMI is not good. No, அது BMI டா. BMI different. BMR is R, your basal R. Okay. your basal metabolic rate. அது வச்சு you have to start experimenting. Either you add another 200 calories or you minus another 200 calories Yeah, slowly correct. after that. This is what the bodybuilders use to weight cut. It's just a guideline lah, like Sharif சொன்ன மாதிரி. So அது ஒரு guideline வச்சு you start there, then நீங்க பாருங்க அந்த basal metabolic rate calculator மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு செயல்பட்டு weight போட்டா then you reduce a bit. Weight குறைஞ்சா if you want to maintain your size or increase then you eat a bit more. So it's a good guideline lah start பண்ணவங்களுக்கு, especially if you don't know where to start. So என்ன பண்ணுங்க, go to a few websites, compare and average the base metabolic rate and then work from there lah. That is a good way to start. So yeah, back to the losing weight part, right? First thing I would suggest people to do, and எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய I have a few fitness trainer friends also, அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, right, take it bit by bit. Don't எனக்கு அடுத்த மண்டே டயட், ஸோ நான் ஜிம் போவேன், நான் ஓடுவேன், நான் ஃபுட்டை கரெக்டாக பண்ணுவேன். ஒன்றுமே பண்ணாதவன் in a matter of a few days try to tackle so many things at one go, you confirm going to give up after a few days. Yeah. For sure. Because you are tackling on too many things. So people don't understand like this whole thing, right? Or a lifestyle change is not a few days change. If you want to be ambitious and do so many things, right, I'm not saying that நிறைய பேருக்கு பண்ண முடியாது, like confirm முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். If you want to try, but எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய people can't follow through because there are so many changes that they need to do, and after a few days they don't enjoy it and they get overwhelmed. So I would suggest just ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 1 week ஒரு 2 weeks just cut out nonsense first. Cut out your sugary drink, your 3-4 o'clock biscuit, கிச்சனுக்கு போகும்போது அப்பப்போ கை பிஸ்கெட் டின்குள்ளே போகும், நட்டெல்லாம் எடுக்கும். Just stop all that. Stick to your meals. அதுலேயே you lose a bit of weight, you'll feel better. அதனாலே you'll feel a bit motivated. And then you take it a step further, start running a bit. And then you'll see a bit more results after a few weeks. Then you take it another step further, go gym. Then you do that a bit longer each week. You do that more times each week, and then your lifestyle changes.
The best feeling about all of this is when you start seeing your body change. Yeah. That's when you will feel motivated. நீ இந்த லூசிங் வெயிட் கூட நீ மோட்டிவேட் பண்ண உன்னை மோட்டிவேட் பண்ணாது. பட் the minute you see ஓகே பாடியில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியுது, மேபி என் வெயிட் சைஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, உனக்கு தெரியும். அதை நீ பார்க்க அப்போ then you feel like ஓகே நான் ரைட் ட்ராக்ல இருக்கேன், I should continue. அப்போ தான் you will like feel very motivated. ஆனா இதெல்லாம் செய்யும் போதும் there will be setbacks here and there like you ஒரு 3-4 weeks you feel like you make a lot of progress and then ஒரு நாள் you decide to cheat and then you eat like McDonald's or ஏதோ ஒன்று fast food ஏதாவது, and then next day water retention வரும், and then you feel very bloated and then you will feel demoralized after that. So அது வந்து ஒரு wave மாதிரி வரும். அப்பப்போ will have highs, will have lows, so you must just take it and learn from it lah. Also you can also sometimes burn out. Yeah. லைக் நம்ம கன்சிஸ்டண்டாக செய்யும் போது இப்போ யுவா சொன்ன மாதிரி சீட் மீல் கூட இல்லை தரமா, நம்ம அதே ஒர்க் அவுட் செஞ்சு இருக்கும்போது சடன்லி யூ ஃபீல் லைக் யூ வில் ஹிட் அ பிளாக். லைக் என்ன நம்ம இவ்வளோ நாளாக இதே எக்ஸசைஸ் செய்கிறோம், இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை, இதுவும் இல்லை, உனக்கு கொஞ்சம் பேர்ன் அவுட் இருக்கும். தென் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஓகே கொஞ்ச நாள் பிரேக் எடு. ஐ மீன் இட்ஸ் குட் ஆல்சோ அந்த பிரேக், அப்பப்போ அந்த குட்டி பிரேக். ஸோ வெயிட் லாஸை பற்றி நம்ம கவர் பண்ணோம். வாட் அபவுட் த ஃப்ளிப் சைட், weight gain, which is in this context muscle gain? So protein shake, ஏன்னா மசில் கெயின் பற்றி பேசினாக்கா ப்ரோட்டீன் ஷேக்னு தான் எனக்கு இப்போ சார்ட் ஆஃப் லைக் அதான் first first thing that comes. first, okay, yeah. So what about protein shakes? Is there what the fuck is that, bro? It's not necessary. Yes, that step it's completely that's the first thing I'll tell you, it's not necessary. ஏன்னா இந்த protein shakes இதெல்லாம் it's all classified under supplement. Supplement வந்து அந்த வார்த்தையை பார்த்தா means it is just to supplement your diet. சொன்னதானே சொல்றேன் நீ. நானும் அதே வீடியோ தான் பார்த்தேன். எல்லாரும் ஒரே வீடியோ தான் பார்த்தோம். ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல ஷாரி பட்டியா டயலாக் ஸ்டில் பண்ணி அவன் டயலாக் ஆக்கிட்டா மயிராண்டி. சொல்லி முடி. Yeah, that's why I wanted to say இதெல்லாம் just to add on to your diet. My primary focus should be your staple diet, which is your breakfast, lunch and dinner, whatever you choose to eat throughout the day. ஸோ நிறைய பேர் என்ன ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்கன்னா, ஓகே நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன், எனக்கு இப்போ ப்ரோட்டீன் ஷேக் தேவை, அது அந்த மாதிரி வேலை செய்யாது. ஏன்னா the whole idea of the protein shake was உங்களால் சாப்பாடால் you cannot hit your protein goals, you are just taking the protein shake to help meet your goals. Yes, that is it. It mustn't be எனக்கு நான் சாப்பிட்றேன், ஓகே I must take a protein shake, நான் எனக்கு சாப்பிட்றேன். It doesn't work like that. சாப்பாடில் கிடைக்க முடியலைன்னா you buy it. இப்போ என்னையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு I have very high metabolism. எக்ஸசைஸ் பண்ணாமலே ஈஸியாக கிரைண்ட் பண்ணுவேன். எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஐ மீன் எனர்ஜிலாம் ஸோ விதா எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னே இன்னும் நிறையா இருக்கும். ஸோ end of the day நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன், நான் சப்ளிமெண்ட் எடுக்காமல் இருந்தேன்னா I don't get enough even though I eat. So I have to rely on supplement. That is for me. But it's not same for everyone. And Bharav நீ சொன்னிய protein shake is not the only shake. Protein shake. It's not the only supplement. It's not the only supplement which is available. Okay. There are other supplements. Like I also take creatine. Appadina? It's amino. It's like a water retention. It's not amino. No, it's like a water retention. I mean, I'm telling like creatine, amino and stuff. ஸோ கிரியேட்டின் என்னன்னா தெரியாதவர்களுக்கு லைக் ஓகே நீங்கள் let's say I ask you all to straighten your leg or do like a கையை மடக்கி flex your bicep or something like that. சிங்கா பண்ண மாதிரி சரி. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்கள் மசிலில் you will burn this energy called ATP. அதோட ஃபுல் லெங்க் நேம் எனக்கு தெரியாது, ATPன்னு தான் அதோட பேர். ஸோ creatine என்ன பண்ணோன்னா when you take it regularly you store it in your body and once your body burns the ATP it immediately replenishes it. Okay, so அதனால you will feel like, so for example when you flex your hand you burn ATP but then you also have creatine readily available in your body to supply you the ATP. so அது என்ன பண்ணோன்னா it prevents fatigue as much. ஏன்னா the energy, quote unquote energy, is being immediately replenished to your muscle. Okay. So you feel less tired. So you feel less tired in the gym and as a result you can lift more weight and gym a bit harder lah.
But there are downsides. There can be downsides, and number two, it is இந்த மாதிரி okay, generally supplements பத்தி பேசினா there'll be people who are for it and there'll be people who will say they are totally useless. Yeah. So it really depends on what works for you and what don't. I'm telling the story that Based on your... based on people's experience. நான் ரொம்ப எடுக்கிறது இல்லை இது. Yeah. எடுத்திருக்கேன், but at that time நான் வந்து புதுசா ஜிம்முக்கு போனேன். So I don't know whether the effects was because of the creatine or was because நான் புதுசா ஜிம்முக்கு போனேன். Could be both or it could be one of Could be both or one lah. But நான் அவ்வளவா எடுக்கிறது இல்லை. It really depends on your body. For me, it works only. Now, I mean, beginning also, I like you were say, I took a few. Then I had to experiment and cut down to 1 and 2. யுவா கிட்ட கேட்கணும் இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஓகே the on this topic of புதுசா ஜிம் பண்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜிம் மெம்பர்ஷிப் சைன் பண்ணோன்னு ஃபர்ஸ்டா ஜிம் போறாங்க. ஆனா they don't know what to do. அந்த ஜிம் ரெகுலர்ஸ் பார்த்துட்டு they feel one kind. So what is your advice and what do you think they should do? I also felt like that. ஏன்னா நான் மொத போகும்போது like ஜிம்முக்கு போகும்போது நிறைய பேர் அங்கே வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பாங்க. then they like staring there, doing their own shit, then they stare at the newcomer. அந்த மாதிரி உனக்கு இருக்கும். You'll feel a bit intimidated lah. Then you won't want to go alone. நானும் ஆரம்பத்தில் வந்து I never went to the gym without a friend because I felt very paiseh. Then paisehனா like embarrassed lah. So என்ன ஆச்சுன்னா ஆஃப்டர் a while அவன் எனக்கு காலை வாரி விட்டுட்டான். அதுவே எனக்கு பழக்கமாயிட்டு. ஸோ I ended up having to go alone lah. So what you realize is that நிறைய பேர் அந்த சீரியஸாக லிஃப்ட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப they look serious kind, right? Most of the time they're either daydreaming which is நான் அடிக்கடி பண்ணுறது. Number 2, they're either staring and thinking about what to do next. Number 3, they are looking at you but not really paying attention to you, which means they're generally just looking in your direction. But usually it's just that they are looking at places daydreaming because passerbys, because they are tired. Yeah, because you don't want to look at your weights when you're resting, so you have to look around. You just people watch, that's all. So they are not really looking at even now புதுசாக இருக்கான், சின்னதாக இருக்கான், நான் கிட்ட போய் சீன் காட்டுறேன். No, it doesn't work like that, because especially those people who are bigger and those people who look like they really seriously weight தூக்குறவங்க, right? The last thing they do is pay attention to you because they need to focus on what they need to do. In order to achieve their physique that you see, right? They spend so much time and effort. So the last thing they care about is whether you look small. ஏன்னா நம்மளாம் அவ்வளோ பெரிய டப்பா டக்குறல. So through experience only I learned lah. Because நானும் ஆரம்பத்தில் I thought they staring at me because I small blah blah. அந்த மாதிரி தான். So over time you will learn that it's not true. So don't need to feel intimidated. அவங்க வந்து they are minding their own business. You are there to mind your own business. You are there to grow for yourself. So in a way going ஜிம்முக்கு போய் அந்த மாதிரி ஒரு environment like make sure a bit more thick skin. Yeah. உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட் வரும். ஓகே, நான் எனக்காக வந்திருக்கேன், என்னோட குறிக்கோளை அச்சீவ் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ மற்றவங்கலாம் கிடக்குறாங்க, முறைக்கிறது தான் முறைச்சிக்கோங்க, நான் என் வேலையை செய்யறது வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை டெவலப் பண்ண யூ வில் ஹெல்ப். And it will help you build up your confidence because you know that இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் போய் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. You will help. நீ ஒரு வார்த்தை சொன்ன இப்போ மைண்ட் செட். May it be losing weight, may it be gaining weight, which is gaining muscles. எதாக இருந்தாலும் அந்த மைண்ட் செட்ஸ், நம்ம அந்த மைண்ட் செட்டோட ஒரு விஷயத்த பண்ணாக்கா அது எதையும் நம்ம சாதிக்கலாங்கிறது என்னோட ஐ திங்க் கருத்து. இந்த டாபிக்லேருந்து நம்ம டேக் அவே பண்ணாக்கா so it's the mindset which actually needs to be extremely strong. Yeah, exactly. ஏன்னா it's not an easy thing. ஏன்னா அந்த ப்ரோசஸில் you have so many things to take note of. Like for example, ஷரீஃப் கேட்ட மாதிரி like ஜிம்முக்கு போனால் you need to deal with மற்றவங்க பார்ப்பாங்களா, things like that. And then some people are shy about exercise பண்ணும்போது do I look fat. They will be worried that சட்டை இங்கே டைட்டாக இருக்கு, which I also have faced in my life before. I was very self-conscious last time. இப்போ ரீசெண்ட்லி ஒன்று நடந்துச்சு. பட்டா சில்வர் கிழிஞ்சது. Okay, so நிறைய பேருக்கு தெரியாது. I don't know whether Sharif and Jawar know also. I know. Recently ஒரு 2 weeks ago நான் ஜிம்முக்கு போனேன் and I was doing squats. சுலர் எல்லாம் நான் துவைக்க போட்டுட்டேன். Most of my gym shorts காய போட்டாச்சு. So I cannot wear, ரொம்ப ஈரமாக இருந்துச்சு. So I had to wear a tighter pair of shorts.
அன்னைக்கு பார்த்து நான் ஜிம்முக்கு போய் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். லாஸ்ட் சைட் ஒரு ஸ்குவாட்ஸ் கீழே போகிறேன், ப்ரர்க்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுட்டு. ஸோ அவரே சத்தம் கிட்ட கிழிஞ்சிட்டா. ஐ கம் பேக் அப், தேர் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீலிங் அட் த பேக். ஆமாம், டோட்டல் ரிப். இந்த பேண்ட்ஸ் டோட்டல் ரிப் ஆஃப் ப்ரோ. Luckily that day the pants black, my underwear black color also, so தப்பிச்சேன். So என்ன பண்ணேன்னா, okay, I still had half my exercise left to do, right? நான் ஒரு cornerக்கு போய் I put my back against the wall, I'm doing squats, I'm doing jumping there. So nobody can see. After taxi எடுத்து வீட்டுக்கு போயிட்டேன். வேற வழி இல்ல. இல்லடா, worst case scenario ஜட்டி இல்லாம அலைய வேண்டியதான். ஜட்டி இல்லாம You say shorts black, underwear black. Yeah. very good da. No, Superman style la. Underwear over the shorts. That might work da. But yeah, back to the topic. Some people feel conscious la இந்த மாதிரி இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு next thing you need to do, you need to watch your food, your exercise, என்ன அதை பற்றி எவ்வளோ சாப்பிடணும்னு படிக்கணும். So it's not an easy thing, but just be patient with yourself, just take your time. இந்த நேரத்தில் நான் உனக்கு கேட்க விரும்புகிறேன். பரஃப், you have heard so many things from us. Do you feel motivated? I don't, because a couple of days. I'll explain to you. I don't, because fucker actually is getting married in 2 days. அதுல வந்து என்ன தெரியுமா சொன்னா, மச்சான் பிரியாணி இருக்குல்ல, அதான் டிஸ்கிரைப் பண்றான்டா. நான் டிஸ்கிரைப் பண்றேன். lamb biryani. The lamb is cut into 8 pieces, so you look very nice and aesthetic. There you go. Yes. சரி, சாப்பிடுறதுல என்னடா எஸ்தேட்டிக்? உள்ளுக்கு போனா பின்னுக்கு வர போகுது. இல்ல அது எவ்வளவு அழகா இருந்தா எனக்கு என்ன, நல்லா இருக்கான்னு தான் முக்கியம். இட்ஸ் a வேற டாபிக். பட் நான் அந்த ஃபீல்ட்ல வேலை செய்யறேன்ல, நானும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ஐ கோ அண்ட் நான் படிச்சிருக்கேன், and I see how much effort they put into the colors, the presentation of the food, all right, it's actually you appreciate it more, while the end product அடுத்த காலையில is the same thing, but அதை பார்க்கும்போது I can appreciate now after being educated about it. Because a lot of thought goes into it. It doesn't mean அடுத்த நாள் காலையில எனக்கு கொஞ்ச நேரத்திலே வந்துரும். So basically, to answer your question, Jawer, to a certain extent yes, to a certain extent no, because என்னோட பாடியை வந்து நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப எக்ரவேட் பண்ணாக்கா கண்டிப்பாக இன்ஜுரி ஆகும். அந்த ஐ ஆம் பேசிக்லி பேஸ்மெண்ட் வீக்கு, பில்டிங் வீக்கு, தலை ஆல்சோ வீக்கு, மூளை ஆல்சோ வீக்கு. மூளை தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், எஸ்பெஷலி த ஃபேஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து உடஞ்சி போன மங்கு மாதிரி இல்லை ரொம்ப க்யூட்னு ரீசன்ட்லி நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அதை பற்றி நம்ம வடகதைகள் அப்புறமேல பேசுவோம். I think let's get to வடகதைகள். Before that, we will get back to this fitness topic in a few weeks with a guest, hopefully. So okay. Yeah, then it will be better. Yeah. No, but Sharif, what's your question? No, I wanted to ask Yuva, the beginner gym. Okay, gym போறவங்க, first time போறவங்க, what are the exercises they should do? But you quickly cover it. That's why I wanted to ask you. You already asked that question. No, he didn't. The type of exercises. Type of exercise. If you think we like the compound movements and all that, don't focus on jumping on the treadmill, that kind. I think our next episode. I need to go in depth lah. Okay. Yeah, jump into வடகதைகள். So, as per request, you are. It's time for வடகதைகள். இந்த வார வடகதைகள். வடகதைகள் ஆரம்பிக்க போறது. Your hair, why center part da? Jawar. No what? லைட்டடா குருட்டு கபோதி. They really look like center part. நிறைய கொரியன் சீரியல் பாப்பியோ? காதலர் நீரம்டா, அதான் திறந்து வச்சிருக்கேன். So ஜவர் ஆரம்பிடா வடகதை. நான் ஆரம்பிக்கல, நீ தான் ஆரம்பிக்கிற. சொல்லி சொல்றா. No, நீ தான் இந்த வாரம் ஸ்பெஷல் கேஸ். சரி, ஃபாடிஷ் வடகதைடா. எஸ், குட். மாப்பிள சொல்லுங்க. டேய் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. பெருசா ஒண்ணும் இல்லையா? பெருசா ஒண்ணும் இல்லையா? ஷைனாக்கு அடுத்து போடுறா. It is yet to happen. Okay, no. என்னோட வடக்காது வந்து இந்த வாரம் ஜவஹர் டிஸ்னி பிளஸ் யூஸ் பண்ணேன். அதுல
Thank you, Jawar, for letting me piggyback your Disney. அவனுங்க எதுக்கு சிரிக்கிறானுங்க தெரியுமா இல்லையா? இல்ல அவனுங்க எதுக்கு சிரிக்கிறானுங்க தெரியுமா இல்லையா? நான் வைக்க கேட்ட நாய் அதான் இல்ல அது இல்ல, நான் சொல்றேன், நானே சொல்றேன். நீ சொல்லுங்க. உனக்கு இதுதான்டா ஹியூமிலியேஷன் இந்த வாரம். அவனுங்க சிரிக்கிறது காரணம் அது இல்லை, நானும் அதை தான் சிரிச்சேன். ஸோ I asked them all the same question. Dey, Yuva, Bharav, if I message you, I say, Dey, can I borrow your Netflix for a while? What does it mean? So சொன்னானுங்க, Dey, maybe you'll use for a few hours, then you'll log out. நான் I say, ஓகேடா, நம்ம குரூப்பில் ஒரு நாய் இருக்கு, நல்ல ஃப்ரெண்ட் தான், அவரை இந்த மாதிரி தான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு. யாருன்னு கேட்டேன். சரி ஷாரிஃப் தான். சரி என்னாச்சு? ஹி ஆஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், டிஸ்னி ப்ளஸ். சரி கொடுத்தேன். அதில் வேறு நான் சொன்னேன் அந்த மெசேஜில் கூட, ப்ளீஸ் யூஸ் மை அக்கௌண்ட், திஸ் இஸ் மை பின். ஃபியூ ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னவன் புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை திறந்து சென்டோன்னு போட்டு ப்ரோஃபைலே கிரியேட் பண்ணிட்டான். பெர்மனன்ட் ஆயிட்டான். தாங்க முடியலடா. இல்ல அதான் இந்த கமிங் டு த பாயிண்ட், இந்த வாரம் என்னோட வடக்கு வந்து மேண்டலோரியன் ஒரு சீரீஸ் பார்த்தேன். செம்மையா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஐ நோ இட்ஸ் அமேசிங் சீரீஸ். இன்னும் பார்த்து முடிக்கல. அதனாலதான் அதான் கொஞ்சம் ஒரு பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்டா டிஸ்னி பிளஸ் அக்கவுண்ட்ல வந்து நான் எப்படி எழுந்திருக்க போறேன். எப்படி பிரைம் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆயினியோ டிஸ்னி பிளஸ்க்கு ஆயிட்டேன். மேண்டலோரியன்டா. Prime, I don't use that much. Yeah, I like. Actually, Prime is heaven reach its utmost lah capability. Prime, I'm going to use it for master lah. For like the Tamil movies. I use it for grand tour. அதுக்கும் அது ஏன்னா இப்போ வந்து they releasing one episode a year or something like that. Yeah, stupid. So Yuva, உன்னோட வடகதை is similar to Sharif also. ஏன்னா இட்ஸ் ஒரு டிவி ஷோ பற்றி. ஸோ டிஸ்னி ப்ளஸில் வாண்டா விஜன் ஒரு ஷோ இருக்கு. செம்ம யா ப்ரோ, வாட் அ ஷோடா. I'm now at episode 2 only. What the fuck bro? Watch by Friday. So அந்த ஷோ என்னன்னா ஆரம்பத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆமா, ஒரு மாதிரியா இருக்கு the first episode. I don't understand why they dragging the episode like that only. So yeah, Wonder Vision பத்தி இல்ல ஆரம்பத்துல பார்த்தா will be like what the fuck is going on, ஒன்னும் ஒரு மயிரம் புரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஷோவா இருக்கும். ஆனா like after you reach episode 3-4 onwards, right, அது ரொம்ப பிக்கப் பண்ணி they will teach you just like 1 or 2 minutes in the show, like கொஞ்சம் ஸ்கேரியா இருக்கும் அந்த மெயின் கேரக்டரோட பவர் abilities. The way they teach like very scary. Then அதனால you'll want to watch further and further, and வார episode வரும் every Friday. So போன வாரம் அந்த episode was the best so far. Every episode better and better, but last week's one was the best. I understand. Very emotional episode. So coming Friday is the finale. So அதுக்கு தான் ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'll watch. It's very good show, very good show. இருந்து பத்திரமா waiting until finale to finish. ஏலா finale வெளியே வரலையே. அதனால தான் I never watch all the way to catch up until new. I watching because confirm by the next hour after episode come out you'll have a spoiler already. Yeah. No, what I'm going to do is tomorrow I'm going to spam just nice. I also told Ashwini to watch, to spam. Then she also gave I told her already first few episodes you don't know what's happening. Chun பார்க்க சொன்ன பிறகு she asked what the hell is this show, what's happening? Then I say just watch, just shut up and watch. I get the same reaction as well. I told you என்னடா just watch. After you watch it. It's worth it. ஜாவர் சொல்றா உன்னோட வடகதை. டே என்னோட ஸ்டோரி கொஞ்சம் இந்த வாரம் இன்ட்ரெஸ்டிங். அடுத்த வாரம் எனக்கு 4 நாள் ஆஃப்டா, கம்பெனியாக கொடுக்குது. நீ சொன்னியா என்னது இன்ட்ரெஸ்டிங்? அதான் 4 நாள் ஆஃப், வீட்லேயே இருக்கலாம். அதான் அடுத்த வாரோட வடகதை உனக்கு இல்லை, இந்த வாரத்துலேருந்து அடுத்த வாரம் அது வரைக்கும் தான் லுக் ஃபார்வர்ட். அதை விட ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா, நான் டிரைவர் ஆயிட்டேன்டா இந்த வெள்ளிக்கிழமை. தன்னானே நானே நானே தானே லாலேலோ. அது உனக்கு டூ மச்சா அந்த மியூசிக். கேஜிஎஃப்டா. டேய் டிரான்ஸ்போர்ட்டடா நீ. முக்கியமான ஒரு பொறுப்புக்கு தந்திருக்கேன் உனக்கு. எஸ். ஸோ ஷரீஃப், உன் கல்யாணம் என் கையில். டேய் என்னோட உயிர் உன் கையில்டா. டேய்
ஷாரி போட்டாம இருந்தா சரிடா. ஸ்காட்லாண்ட்ல ஓட்ட ஞாபகம் மட்டும் என் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்குடா. அந்த லாரி இருக்க, ஐயோயோ. டேய் லாரியாச்சும் பரவாயில்லடா, நான் லிவர்பூல்ல இடிச்சிட்டு இடிக்கலன்னு சொன்னா பாத்தியா? இல்ல இடிச்சிட்டு அப்படியே சிரிச்சிட்டு வந்தான் பாரு. anyone but சரி போட்டாக்கா ஓகே சரி. சரி பரத், உன்னோட வாட கதை. Okay, என்னோட வடகதை என்னன்னா சொல்லலாம், இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் யூனோ. சொல்லு. யா ஸோ என்னோட கதை வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி போன வாரம் யுவாவோட கல்யாணம் நடந்துச்சு. Let's end the episode. Yes, and that's all. இந்த வாரம் அதை பத்தி நான் போன வடகதையில நான் கவர் பண்ணிட்டேன். போன வாரம் போய் கேளுங்க. ஆனா அந்த கல்யாணத்துல என்ன ஒரு எத்தனை பேர் யுவா? I don't know டா, எனக்கு கவுண்ட் தெரியாது உண்மையிலே. I need details. I will reach out for the details more. But எத்தனையோ பேர் என்ன கியூட்னு சொன்னாங்கடா. எனக்கு அப்படியே இட்ஸ் பேசிக்கலி திஸ் ரியாக்ஷன் மச்சான். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். டேய் பரத், யாடா உன்னையெல்லாம் பார்க்க தான் முடியும், பாய்க்க முடியாது. இல்ல ஆனா அப்படியே டேமேஜ் ஆக்கிட்டேன். சரி, இத்தோட என்னவோ நீ பார்த்து யூஸ் பண்ண மாதிரி. But இல்ல, I actually was shocked when people said I was cute. Then I was like, I told you because I'm biggest in the room because அப்புறம் யுவா ஒன்னு சொன்னான்டா, அதுதான் changed my whole. பார்க்கத்தான் முடியும், பாய்க்க முடியாதுண்டா. இல்ல அந்த ரூம்லயும் நான் தான் ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணேன் பாரு. எதனால? Because probably I was standing up lah. Very good டா. இல்ல but why I bring this up now, right? Because எங்க அப்பா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒன்னு சொன்னாரு. என்னது? People call you cute, okay, but people call animals cute also. இதை விட நாளைக்கு முன்னாடி ஒன்னு சொன்னாரு. சொந்த அப்பாவே இப்படி சொல்லும் போது நம்ம இதை விட கேவலமா சொல்லணும்னு அர்த்தம். என் பாயிண்ட் நீங்களா வந்து நான் கியூட்டா இருக்கேன்னு ஆணவம் happy. Nobody ஆணவம். We happy for you. நீ கியூட்டா இருந்துங்க. No. Yeah, so when you said that my father saying that rings in my head. People actually call animals cute, not humans. Humans are cute, but they say they are handsome, they are pretty. அதோட லைஃப் டோட்டல் டேமேஜ். நான் அதான் சொன்னேனே, உன்னையெல்லாம் ஒரு கேட்டகரி தான். இட் இஸ் ஓகேடா. Barav is a see no touch category-டா. Hey, I am single. I am maybe available. I don't know. He's available டா. No டா. At K Barf. போடா. But yeah, I mean, serious note, I just found it quite intriguing and I found it funny because it's just that the father's code kept ringing in my head. I didn't tell you all this. நீ என்கிட்ட சொன்னப்ப நான் சொல்லல. இத முன்னாடியே சொல்லி இருக்கணும். அதனால நான் பாட்காஸ்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன் மச்சான். எஸ், இப்போ மட்டும் இல்ல, until next week. So இதோட இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் நியூஸோட க்ளோஸ் எபிசோட். Okay, bye. போடாடே பாய். Vada Poche.